Leo tunaenda kujifunza the best daily farming tips from Paulito Farm. Ng'ombe anafaa kukamuliwa saa ngapi? Okay, ng'ombe anafaa kukamuliwa kuanzia saa 11 asubuhi mpaka 6. Na kumkamua unakuja kwanza una make sure ng'ombe yako sawa. Unasafisha mahali anakulia, anarara. Alafu bado unamuosha kiwele vizuri na maji warm. Sasa unambaka mafuta vizuri kwa tits, unamkamua. Huyu ng'ombe ambaye umeniuzia ambaye anatoa maziwa lita 30 40 anafaa kukula chakula kipi na saa ngapi? Ng'ombe a good daily animal anafaa kukula mara 2 kwa siku. Ukiamka ukimkamua unampea chakula. Hiyo ninampea silage, pak chong na dairy meal. Dairy meal nachanganya chakula inaitwa bidiko, nachanganya na dairy meal, na bado nachanganya na supplements hizi chumvi. Hiyo ni Macrica Super. Hiyo inasaidia production ya maziwa mingi. Yeah. Na nimeona kwamba sana sana ng'ombe wakati ambapo unaacha kumkamua, wakati anatarajia kupata calf ama kukavu, inakuwa ni jambo la muhimu sana. Ng'ombe anafaa niache kumkamua akishabakisha miezi ngapi ndio ajifungue? Ng'ombe unafaa kumwacha akiwa amebakisha miezi 2 kujifungua, ili apate wakati wa kusteam up. Steaming up ni kumpea high nutritive foods so that you can prepare her for production of milk during after calving. Yeah. Na nimeona sana sana ukiwa na very nice looking heifers. Yeah. Tuseme heifer ambaye amebakisha kama tuseme 6 months in calf, anaenda kwa pesa ngapi? Na bona ninunue pesa hizo ambazo unaniuzia? Mimi nakuzia ng'ombe mzuri na nakuzia ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe ambaye anatoa maziwa mingi na ukimlisha mzuri anakupea kutoka 25 30 liters, 35 liters. Mimi nakupea ng'ombe ambaye amebakisha mwezi mmoja kuzaa, miezi 2 kuzaa, miezi 3 kuzaa. Na hao ng'ombe ndio wana range kutoka 140 mpaka 1200. Italingana na mwenye unachagua. Chaguo ni lako. Ina depend sasa wewe na size ya ng'ombe yenye unataka. Hiyo prices ina vary. Also it depends with the breed. You can get a Friesian, Holstein, Ayrshire. Depending on those varieties of breeds, that's why the prices differs. That's so great to know. So what are some of the features ambazo naweza angalia ng'ombe nikaweza kujua huyu ng'ombe anaweza kutoa maziwa vizuri? Na bona hao ni wazuri, mnatoa wapi mbegu? Mbegu kwa ng'ombe zetu tunaserve na breed ya kutoka Kabete. Tunaserve na conventional semen. Bado tunaserve na sexed semen depending with the size of the animal and the breed. Aro quality animal you serve with the conventional or unapea dume, lakini kama unaenda ukiimprove ng'ombe unampea na sexed semen. Ng'ombe wako unaezanga kuuzia wakulima wa wapi, ama ni wapi ambapo wakulima wakikutaka watapata kuweza kupata ng'ombe kutoka kwako? Ukitaka kununua ng'ombe kutoka kwangu unapata namba yangu hapo kwa bio 0743 88 29 53. Then you can get me from Nyandarua, a place known as Jabini, and also I can take you through some various farms in Kiambu County, in Nyandarua County. I'm well known here, and also I supply good quality animals. So if you are interested in one, you can contact me. Nimekuwa nikiona to most farmers ambao wana source ng'ombe kutoka kwa Paulito Farm, na kuona ukiwa na zile vitu za kufagia, wakati mwingine umewabebea chakula. Ina umuhimu gani kwa hao wakulima ambao wanaanza kufuga, na ni nini hizo ambazo kando na ng'ombe wanaweza kupata kutoka kwako? Sana sana ukinunua ng'ombe kwangu, sana sana I like motivating my farmers. I can get you a bag of dairy meal so that for free, so that I can motivate you to keep on going. And also I can give you some squeezers that is used for cleaning the sheds. That's why most of the times you might see me the bruise squeezers. You might see me with some bags of dairy meal. That motivates my farmers. Na kununulia moja unanunua 2 ama 3, unaenda unaanza malisho bora. Ni ushauri gani utataka tupee wakulima kutoka kwa Paulito Farm?
ushauri wenye nataka kuwapewa wakulima, nataka kuambia kuwa ukulima una faida. Dairy farming is very profitable, especially if you determined, you have passion in it. If you want to rear animals, go yourself, manage the animals yourself, manage the farm herds yourself, and also get good breeds, genetics. Thank you so much. We are looking forward to sourcing the best breeds from Polito Farm. So we've been learning tips from Polito Farm. Wacha twende tukafuge, twende tukapate faida.